получилось, прочитал. Нет, сегодня вот сейчас мужикам человек, который будет передавать, сейчас занимается. Пожалуйста, ребята, общайтесь. То есть вы уже, в принципе, все знаете, не надо представлять, да? Да, уже почитали, ознакомились. Да. Нормально? Ну какой формат интервью? Неформальное, да, неформальное общение. Мы молодежная организация. Начали мы с того, что у нас появилась группа в социальной сети, и за год она набрала большое количество людей, поэтому мы много делаем для города. Ты понимаешь же, если что, могу медленнее. Вот. Ну и такие люди к нам редко приезжают, поэтому хотелось бы пообщаться, буквально начиная с самого вашего детства. С чего начали, там, почему посвятили свою жизнь именно автоспорту. Вот, в таком ключе. So maybe I'm going to answer in English. No? Repeat. I'm going to answer in English, maybe. Ну, Because my Russian is... I mean, what is the format of the interview? Is it video or just... Это просто как I don't understand. Он, короче, говорит, что, ну, он может на английском, то есть, давать ответы, потому что он говорит на русском у него. What is the format of the interview? Is it going to be a text or is it going to be a video? Video. But if you translate, it will be a very long. They cut video, maybe. I help you to translate, maybe. Okay? Вот. I think better if I reply in English. I answer in English and you translate, maybe. Он может говорить на английском, Я понял. тогда Я говорю по-русски, но я не уверен. Ничего страшного. Хорошо, я как переводить буду тогда на русский. Я надеюсь, мы... предлагаю, там, где ты пытаешься все-таки говорить по-русски, там, где тебе будет сложно, переходи на английский, Саша. Да, и я помогу. Как? Не понял. Постарайся говорить по-русски. По-русски? Но, если будет тебе сложно, переходи на английский, и он тебе поможет. Если какие-то у тебя предложения будут специфические. Если будет сильно сложно, мы можем сделать субтитры на YouTube. Ну да, Такое. может субтитры это... Просто ты нам как бы переводи, чтобы мы понимали смысл ответа. Хорошо. Я постараюсь. Здесь начинающий переводчик. Так сади рядом. Жереми, как ты попал в гоночный спорт? Была ли это мечта с детства или это была случайность? So, how did I start karting? Or is that the question? They ask, it's Your dream. it's your dream or you not want a race to enter the race sport and you dream of sport in your childhood or you Сюда и туда. or you want maybe to be a cosmonaut or Так, нам нужна помощь. Да, скорее всего. Начинающего переводчика. я мог с английского перевести, но на английском мне сложно. Суть вопроса такова. Это была мечта, гоночный спорт с детства? Или это уже потом как-то пришло? Ну, то есть... It was your dream from childhood or С детства или это потом как-то в сознательном Да, возрасте? то есть случайно. it was your dream from the childhood or it became your dream later? I started karting when I was 10 year old. Because my father he liked racing cars very much and he wanted to be a pilot himself, but he never got the opportunity. And so I started when I was 10 and at the beginning I didn't know what to expect, but as soon as I got some good results it became my dream to be a professional racing driver and to race in Formula 1. Что вас привлекает в данном виде спорта? Что привлекает в этом виде спорта? Что нравится? Why do you like автоспорт?
First of all, I didn't like school, so it was a good way to not to go to school. But I like the speed. I like to take risks, and it's an individual sport, so I think it was suiting my personality. С какой целью вы приехали в Запорожье? What goal? Why did you came to Zaporozhye? Actually, I came to visit some friends, which I met a few years ago in Ukraine, and just I happened to meet with Alexander Tkachenko. I did not expect because I was not visiting Zaporozhye for motorsport. So. Как вы оцениваете уровень спорта, картинга в Запорожье и в Украине в целом? What do you think? What level of the of Zaporozhian karting and Ukraine. I cannot answer correctly because I've only seen a few tracks. I've seen the track in Kiev. I know there is a track in Crimea. I've never seen any race in Ukraine, so I don't know exactly what is the level. But considering Sasha's result on international competition, I think the level is quite good. Как можно популяризировать этот вид спорта в Украине? How we can improve karting or autosport in Ukraine? I think it is necessary to have more tracks, more competitors, and I think it's needed maybe to have a school, like a proper racing school. I mean to have some structure that will help the development of karting and motorsport. Because I think at the moment the structures are very weak. Насколько мы знаем, вы уже пытались популяризировать этот вид спорта в 2009 году. Что тогда не получилось? How we can know you tried to improve this sport. What problems you had then? The problem is I was trying to achieve to run a very big project, and it was difficult to convince the people in such a short time in a country which has no history with Formula One. So I think it was. I did achieve some result because I got a lot of press articles. I met a lot of people in the politics, investors. I met with the federation, but yeah, unfortunately, I couldn't achieve my goal. Переведите, пожалуйста, ответ. Ну, как он столкнулся с многими проблемами. Много проблем было с историей вообще Формулы 1. То есть Украина не имела связей с историей. Ну, он также, он раньше говорил, что он столкнулся с проблемами наших чиновников. То есть они не хотели поддерживать этот проект. Ну, как в какой-то степени. Все это в общем стало причиной, по которой он не достиг своей цели. А почему вы считаете, вот инвесторам или чиновникам неинтересно продвигать вот этот спорт? Why do you think why government didn't поддерживать, didn't support this sport and support you and after sport? Well, actually, the government or the people I met in the government supported my project. But as I said, in Ukraine there is not very much, not enough activity in motorsport to develop such project at the moment, and it's necessary to build more tracks, to build a school, to support the young drivers.
in order to prepare the ground for maybe to have Formula One day in Ukraine. А если попробовать в частном порядке построить, ну не построить, а создать какое-то сообщество автолюбителей, ну причем из молодого поколения, которому это, возможно, станет интересно. К примеру, недавно мы устраивали, возможно, Валентин рассказывал, Александр, небольшие соревнования на картингах. Вот. Ну и достаточно большое количество людей туда пришло, и в принципе это интересно. Вот. Стоит ли нам продолжать делать что-то подобное? Теперь Ты загнул, ты добил переводчика нашего. Recently we did Стоит ли нам, ну суть вопроса, стоит ли это продвигать для молодежи? How do you think В the нашем teenagers and do people need that sport and should we Мы уже пробовали устраивать такие соревнования недавно. recently we tried to do some competitions and how do you think should we Стоит ли нам продолжать это делать? я не могу сказать по-другому. Continue. Should we continue that? You mean to organize competition Yes. for the? Yes, I think it's necessary for sure. It's one of the way to organize this sport is to have competition and to promote this sport within the young drivers, because they are the future for the sport. будем объективны, в Запорожье это в принципе дорогое удовольствие, вот как в Европе. В Европе тоже могут заниматься вот картингом, к примеру, люди среднего достатка. It's very expensive kind of sport for Zaporizhzhia. How do you think in Europe? It's also expensive, and for sure it's not everybody who can participate in such motorsport. You need either to have a rich background, family, or to have some good sponsors. And for sure, it's an elite sport, and unfortunately, it's not for everybody to compete. А в Запорожье вы встречались со спонсорами? Do you meet sponsors in Zaporizhzhia? We are talking with some people right now. I cannot tell you who. А что надо, чтобы молодому гонщику, что ему надо в первую очередь, какими качествами обладать? What do we need, or what needs the sportsman, pilot for Какими качествами он должен обладать? Qualities. qualities, what character, what To compete or to be a champion? to compete. Just to compete? To compete and Anyone then can be champion. compete, but At least to compete. yes, anyone can compete. But to be a champion, you need a very strong will, because it's a difficult sport. So you need to be very strong inside yourself that you want to achieve some result, and of course you need to have some natural ability, talent to drive fast, and then you need some training, of course. А какой оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься этим спортом? What age do people need to start this sport? I started when I was 10-year-old, but I think it's not late, but it's like already quite late. It's enough to start. It's enough. I know some drivers started in go-kart when they were 4 or 5-year-old, and like Fernando Alonso and such guys started very young. А вы впервые в Запорожье? Опять же вернемся к теме. You first came to the. No, I'm second or third time already. Нравится у нас? Yes. Do you like it? Yes. Уже по городу походили, погуляли здесь? Yes. Что больше всего понравилось? It's a small city, but people are quite friendly.
and also it's easier to organize some meetings than in Kiev. Here there are a lot of people who are interested in motorsport. So yeah, it's quite an interesting city. Как вы оцениваете вот уровень вождения маршрутчиков у нас в городе? Ну, не маршрутчиков, а вообще, вообще водителя на дороге, как себя ведут? What do you think about our roads and our drivers? The roads are quite bad. I don't know why you have holes in the road. And the drivers go fast, very fast. Also Michael Schumacher. Мы планируем еще также проводить финал наших соревнований небольших. Вы будете участвовать, присутствовать на соревнованиях? Сможете ли? Да. We're planning the final of our competition. Can you came there and can you be there? Это на следующий. Which competition? Of karting. Мы сейчас организовали небольшое собрание, где-то будет участвовать 50 молодых пилотов, которые впервые любители, да, которые впервые попробовали себя на машинах, показали хорошее время, достойное. И мы, как группа Запорожская молодежная, хотим устроить для них соревнования дальше. Полуфинал и дальше финал соревнований. Это финал мы планируем провести на следующей неделе. But unfortunately, I won't be here. I'm flying back on the 17th, so I would come if I was here, but Ну вот, как нам известно, я как бы любитель, но картинг это достаточно опасный вид спорта, хотя бы по первому своему проезду, я это понял. Какие вас травмы преследовали? И вот аварии какие-то были большие? Karting is very dangerous. Do you have maybe injured during the race? I was injured only once in karting, but for sure it's a very dangerous sport, and I've seen many bad accidents. Maybe now it's safer than it was in my time, but I've had a lot of friends who got hurt or seriously hurt in karting. Планируете ли вы вернуться в Украину и когда это будет примерно? Can you have some plans to come back to Ukraine? Yes, I'd like to come back. It's already maybe my 10th visit to Ukraine, so I think I will come back even this year. Откуда вы так хорошо